Bueno, damos comienzo a esta nueva mesa y, en primer lugar, sí que querría destacar que para la Fundación Pluralismo y Convivencia la celebración de este Congreso es un hito importante en su trayectoria, no tanto por la relevancia que le puede dar a la Fundación como por la visibilización del tema que estamos tratando. Haber conseguido reunir a personas y organismos tan relevantes para reflexionar sobre el objeto primordial de nuestro trabajo, la promoción de la libertad religiosa, es una oportunidad única que ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de Casa Árabe, Embajada de Canadá, Fundación Canadá, la Embajada de Estados Unidos y el Centro CAICID. También para nosotros merece una especial mención, sin duda, la colaboración que desde los inicios de la Fundación nos han ofrecido personas del mundo académico, investigadores y estudiosos de los distintos aspectos de la libertad religiosa, que gracias a ellos hemos podido elaborar muchos de los productos que hoy tenemos. Y, sobre todo, la colaboración de los representantes y miembros de las confesiones religiosas minoritarias, que también desde el principio se sumaron a este proyecto y sin cuya colaboración hubiera sido totalmente imposible su desarrollo. Destacar la conferencia inaugural que hemos tenido, esta excelente aportación del profesor Gerard Bussard sobre el modelo de gestión de la diversidad en Canadá, sin duda un referente fundamental en este tema. Y ahora ya pasamos a nuestra mesa. Este panel tiene como objetivo compartir 3 puntos de vista diferentes: el análisis de la opinión pública a través de la experiencia del Centro de Investigaciones Pew, la observación de los diferentes modelos de políticas públicas sobre la libertad religiosa realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de los informes que anualmente publican, y el modelo de gestión pública creado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. En primer lugar, tendremos la intervención de Cary del Centro de Investigación Pew de Estados Unidos. Es un centro que trabaja sobre opinión pública y llevan a cabo encuestas de opinión pública, investigaciones demográficas y análisis de contenido de los medios de comunicación. Ella forma parte del proyecto Religión y Vida Pública, que trabajan en el análisis y elaboración de informes sobre la política y la fe, las creencias y las prácticas religiosas y la demografía religiosa mundial. Cary es una investigadora senior del proyecto Religión y Vida Pública, especialista en encuesta de opinión, que trabajó antes de incorporarse al Pew en la CBS News, en NBC News, y tiene una amplia experiencia en dirección de encuestas a nivel nacional y estatal. Es autora de numerosos artículos y coautora de diversos libros. Ya sin más le damos la palabra y escuchamos su presentación. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be here and honored to be part of this Congress today. I was asked to speak about how we do surveys of religious minority groups in the United States. So I will tell you a little bit more about tools for observation and tools for analysis. In particular, when you're talking about religious minority groups, we're talking about what are called hard-to-survey populations, partly, as you'll see in a second, because there are smaller populations that makes them harder to reach, and then there are some other challenges. I'm going to use examples from 3 surveys that we've conducted recently: a survey of U.S. Mormons, a survey of U.S. Muslims, and a survey of Asian Americans, which is, of course, not a religious minority group, but as you'll see, is a much more religiously pluralistic group in the U.S. And then we'll use a number of examples from measures in each of those surveys that can illustrate ways to look at how much tolerance, acceptance, discrimination, and so on there is for each of those groups in society. I want to just tell you a little bit about the Pew Research Center and my work with the Religion and Public Life Project, where our goal is to understand issues at the intersection of religion and public life. The Pew Research Center is an independent, nonpartisan fact tank. It is a non-advocacy group. We do not take policy positions on political or religious or any other kind of perspective.
And what we're doing is using social science methods of conducting representative surveys to gather objective information. And this is the Pew Research Center, which is funded by a private foundation. It's called the Pew Charitable Trust. It's a private charity. And we're one piece of what they do. And this piece is called their information project, their fact tank. And each of the other groups below are the different topic areas that we specialize in. So People in the Press specializes in politics and public policy, mostly in the US. Global Attitudes are cross-national surveys around the world, starting with surveys that looked at America's place in the world and views of the US, but also encompasses many other things. The internet started with a focus on the rise of the internet and has kind of developed into looking at the ways in which technology has changed Americans' lives. Journalism focuses on the content of what is covered in the media, as well as kind of industry trends in news media. And then the three on the bottom I work most closely with. I'm here today with the Religion and Public Life Project. We do a number of surveys in the US of the general public as well as of religious groups, but we also do a number of surveys and other demographic work about religious groups around the world. I also have worked closely with Hispanic Trends, which is started with the focus on Hispanics as an immigrant group in the US and encompasses other immigrant groups as well. And Social and Demographic Trends, which is kind of everything else about American society that is changing, including issues with economic trends, as well as issues with family structure and the declining rate of marriage and other kinds of things. So my own work is very broad, and I've worked in the content of a lot of these different topics. This is some more about me. This is a little bit about the overall religious makeup of the United States. And the first thing I would want to mention is that the only reason we have this information is because of surveys like those that we do at the Pew Research Center. Because in the US, the government is not allowed to collect information about religion as part of the census, which does happen in other countries. Some countries allow that collection, others don't. So we need surveys just to tell us what is the religious makeup of the country. So overall, 3/4 are Christian. You'll see about half are Protestant, and about a fifth, a little bit more, are Catholic. And then there are some other Christian groups. Unaffiliated is a word that we use for people who describe themselves as nothing in particular, or they describe themselves as atheist or agnostic. And that is our largest growing group in recent years. Other religions is a small group overall. I think we'll see in a second. I have a more detailed slide here. Each of these groups is less than 2% of the overall adult population. And then this is the same slide, but more detailed groups. Many times when we look at religious groups, we are looking separately by race and ethnicity, particularly when we're talking about Protestants. And so let me explain. White evangelical Protestants, for example, are people who are Protestant, and then they also identify themselves as evangelical or born again. White mainline Protestants are people who are Protestant, but they don't say that they are born again. So I think often that term is sometimes used just to mean all Protestants, but in the US we're talking specifically about a subset of Protestants. And we separate that group, white evangelical Protestants, from black Protestants really because of different religious traditions. There's a different, historically black churches have a different tradition and history than evangelical churches that aren't historically black. So that's part of why we do it this way. You see on the side, we'll talk more about this, but Buddhists make up about 1% of the total population.
of the total adult population, Muslims about 1%, Jews about 2%, and so on. All right. All right. So I wanted to talk just a little bit about why we do surveys, and because there are many other kinds of data that get collected, and what's the value of doing these kinds of surveys. So the main issue here is that the first thing that you're facing in terms of understanding growing diversity in society, growing religious pluralism in society, is that you need more information. And you need better information and better knowledge and understanding about each of these groups. And especially when you get to the element of public policy decisions, you also need good information. You need, and the best information you can get for policy issues has to do with the prevalence in the population. How common are the attitudes, experiences, beliefs, behaviors of any group, whether it's the whole population or a subgroup of the population. So the best way to do that is through these representative surveys. Your only other option is to do a census, which costs even more money and is even harder to do. So that's why in practice you don't see very many efforts like that. Okay. Now, the other thing about what's great about surveys is, of course, that we can use them for all different topics and all different populations, as we call them. So we're focusing today on religious minority groups, but obviously it can be used as a tool to study almost any group. What we do in the US, most of the time we are using telephone survey interviews. And most of the time we are using what's called a dual frame design, where we started out always doing these landline telephones that went to a household and that were designed based on the geography of these telephone numbers, which is unique to how they were assigned in the North American telephone company practices. And then as their practices have changed, then we keep adjusting our methodology to incorporate cell phones and the way in which those numbers get assigned. But that is the most common way in which we do the surveys. Basically started this way to save money. The other most common way, that used to be the most common way, are area probability samples, where you go to people's houses. This is just a little bit about the cell phone population. About a third of all adults in the US have only a cell phone now. My understanding is in Europe it's much higher. But what happened for us over time, over the past decade, was that the growth in the cell-only population was particularly among young, as shown here, among young adults. So we were missing out on the experiences of young adults if we weren't including more cell phones. And here, this is a little bit messy, but the top line are Hispanics in the US. And since that's one of the largest immigrant groups, it also is a group that, keep in mind, on average, 6 in 10 Hispanics in the US are coming from Mexico. They also come from many other places, but the largest groups are Mexico, Puerto Rico, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, and many others. So it's a largely immigrant group. It's actually only about half born outside of the US today. And therefore the other half are second generation. Their parents were born outside the US, but they were born in the US. And about 3 in 10 are actually third generation or higher. So it's a changing group, actually. But on average, Hispanics have a lower income than other groups, and they were particularly likely to have to be relying only on cell phones, which was a cheaper alternative. So what that tells us in terms of how we reach these groups is to understand special kind of differences among this group, and therefore to get a better sample of an immigrant group, we need to make sure that we are surveying on cell phones and dealing with that. The examples we're talking about today are really examples of any situation where you have a hard to survey population. They're small. The smaller the group, the harder it is to reach them. It costs more to reach them. It's less efficient to try to reach them. To the extent that you understand where they live, that can make it easier or harder. And I'm going to show you examples where it can be easier and where it can be harder.
And obviously the background, the history, if there is a long history of ostracism or discrimination, that can make it more difficult to talk to people in a group that you're interested in. It can also make those people more reluctant to talk to you, so you might have to do extra things to try to get a good sample. And then other kinds of things that can be a barrier are language barriers. As you know, there's no official language, but the dominant language is English. When we have other groups, the largely immigrant groups, that are relying on a different language, that means that in order to get a good sample of a minority group in the US, you need to be aware of what the language barriers are, because you can get a very skewed perspective on the experiences of this group if you only look at the people who are more dominant in English. So that a good example of that comes from our studies of Hispanics in the US. When we only did surveys of English-speaking, English-dominant Hispanics, then we miss out on Hispanics that have immigrated more recently, who would tend to have a different experience. They're less assimilated, I guess you would say, but they also are more likely to be lower income and have different kinds of experiences. So it's very important to understand that. And then to the extent you're looking at immigrant groups that might also be unauthorized or might be sensitive about talking to you about whether they have legal status in the country, that can be another barrier to getting a good sample and therefore a good picture of what their experiences are. This is basically how we do it. These are the principles of how we do it, which is basically, in order to do these specialized surveys of very small religious minority groups, you essentially are using technical terms, a stratified sample by geographic areas, where you are oversampling areas where you know that minority group is more likely to live, and undersampling areas where they're less likely to live. Now, that's not enough. In order to get a good picture of any of these groups, you have to do more than that. At the same time, you don't want to only sample the minority group that lives in an area that's with others that are similar, right, in highly dense, what is called dense areas. Because, for example, if most of your immigrants live in urban areas and you only talk to immigrants who live in urban areas, then you will have missed out on the experiences of immigrants that live in rural or suburban or other areas, and that can be a very different picture. So we don't stop there, we start there. In terms of language barriers, just again, often with immigrant populations, we are talking about multiple languages, and we need to be attentive to that. And it sounds easy to survey in multiple languages, but it's actually quite hard. You start with the translation, but the translation itself, there's lots of research on how hard that is to actually translate in multiple languages and get people to understand the same words. But that's not where you stop. You also are worried about whether you're really the main thing you're worried about is how hard it is to get a bilingual interviewer to have direct contact with that potential respondent. The more delay there is, the harder it is to talk to them. If you can get bilingual interviewers on the phone immediately, then you are more likely to be able to talk with people of multiple languages, so you get a better quality sample. And the same idea comes when you're talking about how do you build trust and rapport with people that you want to tell you about their lives. And you're looking across the whole design of the survey from the beginning to the end to try to convince them that what you are interested in is their opinions, that there's no right answer, and that you are a responsible partner for protecting that information. So the one thing I want to emphasize is one of the things we do quite commonly, especially when we're talking about surveying a religious minority group, is use expert advice. And I mean, you have to start there. We often have a panel of outside experts who specialize in that religion, so that they can help us understand how to ask the questions, what questions are relevant to this group,
and how to do it in an appropriate way. And then we have generalists like myself who understand how to survey across lots of groups. And so then together we work as partners to design the survey and go from there. All right, so my 3 examples. I'm starting with a survey of Mormons, which, as you may know, is a religion that was founded in North America. They are a small population, which makes them a hard-to-reach group, but they are very geographically concentrated. Most of them, well, a third live in the state of Utah, and 7 out of 10 live in some western region state. So that means that in that regard, you want to look at Mormons that live in the West, and their experiences may be different than Mormons who live outside of the West. There is also a long history of ostracism and discrimination against Mormons in the U.S., so there are some issues there. This is kind of how you do the sample. And then as I go through each of these examples, what we're looking at is tools for analysis. So these are I think, some of the takeaway principles you'll see in many of these examples. We'll be making comparisons with the general public or sometimes with other groups. I mean, most of the time when you are, when you're looking at a smaller group in society, it's hard to know what to make of the data unless you have some sense of comparison. So here we'll start off with comparisons with the US general public, but sometimes there's other groups. And then there's different ways that we could be measuring attitudes and beliefs about that relate to tolerance. Some of them are more directly religious beliefs, and some of them are more directly perceptions of intergroup relations. We have, and though I am now going to have to rush a little bit, we had talked about sharing time. I have my timer on. I will go to that. Mormons, in comparison with the general public, tend to express high levels of religious commitment. This is a measure that we use as an attitude about Mormonism, the religion, not the people. And we see that 97% of US Mormons consider Mormonism to be a Christian religion. The total non-Mormon line, 51%, is showing us what the general public says about Mormonism as a religion, which is why we use it as an attitude measure. It's whether or not the public sees Mormonism as a Christian religion. Mormons see it as a Christian religion. And then we're using the other groups to understand how some other religious groups are more accepting and less accepting of Mormonism as a Christian religion. All right, we will, I'll tell you this one. This is another example of how do you measure intergroup acceptance and potentially friction. This is asking Mormons to rate different groups in society and how they treat other Mormons. So you're asked, are evangelical Christians generally friendly, neutral, or unfriendly towards Mormons? And that's the first question. And then the second bar below is, are people who are not religious generally friendly, neutral, or unfriendly towards Mormons? And here the comparison is what shows you that there's a tension between Mormons and evangelical Protestants or Christians, or at least a perceived tension, in that half of US Mormons said that evangelicals are unfriendly towards Mormons, but only about a fifth of Mormons said that people who are not religious are unfriendly towards Mormons. So it's that comparison between groups that helps you understand where there's friction and where there's tension. In terms of US Muslims, we've done 2 surveys of US Muslims. And this, I think, a second principle in terms of what are the tools for analysis. One is to take a representative survey, and the other is actually to start to gather information over time, because that's what will help you understand better the trajectory of experiences in the country. And in this case, I will say, in terms of the 2011 survey, the subhead there, no signs of growth in alienation or support for extremism, was one of the takeaway points, that
we took a first measure in 2007, and there were not very many significant differences in 2011 in terms of growth in some of these more concerning concepts about their feeling alienated from society or support for extremist beliefs. U.S. Muslims are also a very, very small part of the overall population, less than 1%. Majority are immigrants, as you'll see in a minute. And what's important here is that the U.S. Muslims are, I think, different from Muslims in Spain in how diverse their origins are. They come from at least 77 different countries. About a quarter are more recent immigrants, which makes it, again, more difficult to survey this group. We did use multiple languages when we did this survey. I think a majority of the interviews were completed in English because I think overall the profile of Muslims in the U.S. tends to be on average higher income, higher education than you're seeing in Europe. So again, just understand that the profile of U.S. Muslims is pretty different than European Muslims. 6 in 10 are foreign-born. I think the numbers are among all U.S. Muslims. So while there are 26% from Middle East and North African countries, there were 77 different countries represented. The largest single country was Pakistan. Among U.S.-born Muslims, then we show the race, ethnicity there. So different perspective. This is an open-ended question. Ask people in their own words, what do you think is the most important problem facing your group, Muslims living in the U.S. today? And then these answers are then categorized and coded. So we do see a number of concerns about negative views about Muslims, concerns about discrimination and prejudice. And again, one of the ways in which to understand this is to compare this to other groups. So here we see the same question asked of U.S. Mormons a year before. What do you think are the most important problems facing Mormons? And there you see less prominent mentions of discrimination, more prominent mentions of misconceptions about Mormonism, lack of understanding about Mormonism. Mormons, a majority of Mormons see the U.S. public as not knowing very much about their religion and not understanding very much about their religion. So I think that comparison can help you better understand the kind of unique characteristics of each group. And then these are some of the more negative findings in terms of there's a perception among U.S. Muslims. First, about half say that the American news organizations are generally unfair in their coverage of Islam and Muslims. That's one way to kind of measure this concept. The other very direct measure, do you think that since 2001, it has become more difficult to be a Muslim in the U.S., or hasn't it changed very much? And again, about half of U.S. Muslims say, yes, it's more difficult. 37% say it hasn't changed much. And then these are behavioral measures. Have you experienced any of these kinds of things? Have you experienced people acting suspicious of you, being called offensive names, and so on? And what's striking there, again, is in comparison to other groups, I'd say relatively high percentages of U.S. Muslims say, yes, they have experienced one or more of these things. 43% said yes to at least one of these things that we asked about. And then this, again, is a perception among Muslims that they are being singled out by anti-terrorism policies. Now, what I think what I didn't show you is the rest of the survey, which also has other kinds of questions. For example, one of the most prominent findings is that I think about 8 in 10 U.S. Muslims are satisfied with their life overall. So there is also lots of positive things, but I purposely picked you the questions that would be inspiration for how do you find out whether there are problems as well. And let me just spend 2 seconds talking about U.S. Asians, because there you can compare the profile, the religious profile of the general public in the U.S. with Asian Americans, and you see how much more religiously diverse they are. 14% of Asian Americans are Buddhist,
10% are Hindu, 4% are Muslim, by the way, which I should mention, which was often seemed low to Asian Americans because many of the global Muslims come from Asian countries, but a smaller, basically a smaller portion have migrated to the U.S., essentially. So you can sometimes see the pattern globally is different because there's selective migration. But when you're looking at religion and Asian Americans, you're looking at a much more religiously pluralistic group. And in fact, the profile, this is actually U.S. Asians. So each of these groups together makes up about 5.5% of the adult population. The largest group, which are Chinese Americans, is 1.3%. The smallest group, Japanese Americans, is 0.4%. And each group has a very different history of coming to the U.S. Each has a different experience. They have multiple languages. They're basically the trademark of Asian Americans is how diverse they are, kind of on every dimension. And so what we did in this survey was simultaneously survey essentially seven hard-to-reach groups, because we gathered a representative sample of each of these groups: Chinese, Filipinos, Indian, Vietnamese, Korean, and Japanese Americans. And then we also have a representative survey of all Asian Americans across other groups. And so each of those groups has a very different religious profile. Filipino Americans are majority Catholic. Korean Americans are a majority Protestant. Chinese Americans have about half who are religiously unaffiliated, and a wide variety across other groups: 15% Buddhist, 22% Protestant, and 8% Catholic. And Indian Americans are half are Hindu, 10% are Muslim. And this is, again, a difference between measures of the Indian public and who are Indian Americans in the U.S. And then Vietnamese, also very diverse. 40% are Buddhist, 30% are Catholic. Japanese Americans, also a large group, a third are unaffiliated, about a quarter are Buddhist, and a third are Protestant. So you can see how each of these groups within American society are extremely diverse in terms of their religious background, and they're coming from very different places. Do you want me to stop? I'm sorry I'm out of time. Thank you very much. Muchas gracias, Cary, por tu exposición. A continuación va a intervenir Szmania. Trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos desde el año 2009. Ha trabajado en la Embajada de Estados Unidos en Suecia y en Madrid, centrándose principalmente en la inmigración, los derechos humanos y la libertad religiosa en Europa. Ha sido profesora en las universidades de San Luis y en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Szmania trabaja en la elaboración del informe internacional de libertad religiosa elaborado por funcionarios de las embajadas en distintos países, que todos los años edita los Estados Unidos, y evalúa la libertad religiosa o la ausencia de la misma en casi 200 países y territorios del mundo. Le damos la palabra. Perdón. Gracias. Thank you for having me here. Today I wanted to talk about how we write our International Religious Freedom Report as a tool for the observation and analysis and promotion of religious freedom. In my talk, I wanted to give a little bit of the background about why we write this report for every country in the world, and also talk about the content of the report, what we include in all of the reports for all of the countries, and then briefly end with what the impact of our reporting has been over the last several years. Just as background, though, as you might know, for Americans, religious freedom is a fundamental part of who we are as citizens of the United States. Barack Obama, for example, said only last year that first and foremost among the rights Americans hold most sacred is the freedom to worship as we choose. And for us, religious freedom means the right to believe or not to believe, to enter or to exit,
to leave religious communities as we choose, to raise our children in a faith tradition, to persuade others that our religious beliefs are true, or that other people should join our religious communities. And we also believe that it's important to engage in public policy debates on the basis of our religious beliefs and practices. As many people around the world know, the First Amendment to our Constitution says that Congress will make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. So there's no established religion in the United States. From this history, we've translated the work of religious freedom into a foreign policy goal. Based on that belief, we see religious freedom as vital to stable democracies, the belief that democracy cannot take root without religious freedom. In 1998, there was a law that was passed by President Bill Clinton, the International Religious Freedom Act. It was established to strengthen U.S. advocacy of individuals persecuted in foreign countries on the account of religion. Importantly, that act told the U.S. State Department that we needed to do several things. And first and foremost, we as diplomats engage with foreign officials and civil society on religious freedom issues. We also draft the annual Religious Freedom Report. I just completed Spain's report for 2013, and it will be published in the coming months. At our Department of State, we have an ambassador in charge of religious freedom issues, and we also provide a list of countries of particular concern. Spain is not on that list of countries of particular concern. Currently, there are 15 countries. For example, Burma, Iran, North Korea, and Uzbekistan. Separately, we've established a commission that produces another annual report looking at 20 or 30 countries that the commission views as worst offenders on religious freedom issues. So the International Religious Freedom Report describes the religious freedom landscape in every country in the world. It's prepared by officers like me at U.S. embassies. It's something that's read by Congress, religious groups, NGOs, and other people. For example, I was at a university here in Madrid talking to a professor of religious studies, and he told me that he used the Religious Freedom Report to find quick information about religion in countries all around the world. You can find the report published each year on our Department of State website, state.gov. If there are any students in the room, that might be helpful. So what does our report look like? First, we talk about the religious demography of a country, what the landscape of religions are in a particular country. We spend a lot of time looking at the law and policy environment within countries, government respect for religious freedom, and societal respect for religious freedom. And we talk about some of the work that our embassies abroad do to engage on religious freedom in countries. So when we look at the legal restrictions on religious freedom in countries, we look at laws that a country may have that favor one religious group over another. We look at discriminatory treatment toward particular groups, legal impediments that religious groups might face if they are to register or to operate in their countries. And we look at constraints on proselytizing or missionary work that groups might face. There are a number of very serious abuses of religious freedom that our officers look at around the world. They can range from killing, arrests, detentions, beatings and fines, harassment, surveillance or raids, censorship, for example, or restrictions of publications on religious speech. Last year, our report on Russia looked at some of the actions by the Russian government to stop publication of religious material that it considered extremist. And that was one example of censorship of publication of religious
freedom. Denial of religious freedom, or denial of religious groups' identity, refusals or inordinate delays in registration for some groups also are seen as abuses or restrictions on religious freedom, or clear favoritism that a government might show toward a particular group. Other abuses of religious freedom might be denials of visas for foreign workers, refusal to investigate or prosecute attacks, labeling some religious groups as dangerous sects or cults or even terrorists. We look at statements that denigrate religious groups that are made by a government, or refusal to return property that was seized. We also look at limitations on religious attire, and this has been something that our European embassies have looked at, in particular at some of the local restrictions in European countries that limit religious attire that people can wear. In addition to looking at government issues, we look at societal issues affecting religious freedom, links between ethnic and religious identity, perceived threats from non-traditional religious groups, disputes over property, prejudice against individuals or groups, acts of violence, harassment, or discrimination. Here in Spain, I often look to NGOs to help me understand the situation in society for different groups. For example, to see graffiti denigrating Jewish people. Those are certain things that we might report in our annual Religious Freedom Report. We also look at positive actions to promote understanding and tolerance within society, but also the positive actions of governments. So new laws and policies that enhance religious freedom, mediations of conflicts among religious groups, public statements by political leaders that promote tolerance and openness. In that regard, I think this morning's panel of very important people at the beginning is an example of how the United States looks to leaders in a country to promote religious tolerance. We look at new steps to protect religious minorities or new steps that might enhance religious heritage. In that regard, we've followed Spain's move to help Sephardic Jews reclaim citizenship here in Spain in recent years, and we've seen that as a step to enhance religious heritage. In addition to looking at what goes on inside a country, we also write in our report the work that our embassies do to engage on religious freedom within countries. So here in Spain and around the world, embassies and consulates work to showcase American religious diversity. As we heard in Cary's talk, the United States is a very religiously diverse country, and that's something that we find to be part of who we are as Americans, and it's something that we showcase in the work that we do abroad. We host interfaith and religious events. You may have heard that President Obama holds an annual iftar during the month of Ramadan, and that is something that U.S. embassies have also adopted. And it is, I think, one of the highlights of our summer work that we do here in Madrid is to host an iftar. Some of you have been to that iftar, I think, in this room. We also share some training guides for government officials and law enforcement officials for how we work with religious diversity in the United States. And that exchange on a very technical level, I think, is quite helpful in sharing best practices. So what is the impact of this report that we write? Well, I think that the Religious Freedom Report has raised the profile of religious freedom around the world, although you can't deny that there's a vast scale of persecution around the world that continues and is quite serious. But our Religious Freedom Report in particular has been noted for helping to release hundreds of prisoners who've been imprisoned on the basis of religious affairs. And that has been an advance that is attributed to the work of our report. I think the Religious Freedom Report also shows that religious freedom is a critical component of social and political stability. Without religious freedom, societies are highly vulnerable to conflict, to persecution, and to extremism. Thanks.
Muchas gracias, Susan. Por último, vamos a asistir a la presentación del Observatorio del Pluralismo Religioso en España. El Observatorio, como sabéis, es una iniciativa del Ministerio de Justicia, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Su objetivo principal es orientar a las administraciones públicas en la implementación de modelos de gestión. A continuación, Puerto García, que es la directora técnica del Observatorio y subdirectora de la Fundación, y que antes de formar parte de la Fundación participó en el proyecto de investigación sobre las minorías religiosas en España, siendo coautora del libro Religión.es, Minorías religiosas en Castilla-La Mancha, y posteriormente en el proyecto de investigación Gestión de la diversidad religiosa. Ambas investigaciones están en el sustrato de lo que hoy es el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Bueno, buenos días, muchas gracias, Fernando. Disculpen la voz, yo creo que va a llegar hasta el final, al menos de estos 20 minutos. Bueno, para nosotros, para todo el equipo de la Fundación, para el Observatorio, hoy es un día importante. Es un día importante porque, de algún modo, representa un punto de inflexión. Yo creo que es un momento de reflexión, es un momento de mirar atrás y ver qué hemos hecho en este tiempo, pero, sobre todo, yo creo que es un momento para compartir experiencias y para reafirmar nuestro compromiso con las confesiones, con las administraciones públicas, porque somos muy conscientes del camino que nos queda por recorrer. O sea que, en ese sentido, esto no lo consideramos ningún logro, sino un espacio, yo creo, para reflexionar sobre hacia dónde debemos ir y cómo debemos coordinarnos para avanzar juntos y hacer este recorrido en conjunto. A mí me gustaría destacar, de alguna manera, el hecho de que buena parte de las personas que nos han acompañado desde el primer momento en el que la idea de crear una herramienta de estas características empieza a rondar por las cabezas que en ese momento había en la Fundación, están hoy aquí. Y eso yo creo que también es un elemento importante. Es un elemento muy importante porque representa, simboliza, refleja que esto es un trabajo en el que participamos muchas personas, que es un trabajo que se construye, que se va repensando y que, de alguna manera, no supone una iniciativa aislada con una plataforma web que no sabemos bien dónde va, ¿no? A mí me llamaba la atención ver investigadores que han participado en los diferentes equipos desde el año 2005 que se ponen en marcha investigaciones en la Fundación, que hoy estén aquí, que sigan aportando materiales, conocimientos, reflexión al trabajo que hacemos en el Observatorio. Agradezco especialmente la presencia de todas las confesiones. Yo creo que es muy importante que estéis aquí con nosotros y en nombre, bueno, pues por lo que me corresponde del Observatorio y yo creo que también en nombre de la Fundación, reafirmamos ese compromiso, como decíamos, de avanzar juntos y de poder construir algo más. El presidente del Observatorio, en su intervención, centrará un poco de una manera más institucional qué es el Observatorio dentro de todo el sistema de protección de la libertad religiosa en España. Por tanto, lo que a mí me corresponde en este momento es, bueno, pues hacer un poco un repaso de cómo se ha construido, cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es su estructura y la labor que el Observatorio ahora mismo desempeña y pretende desempeñar en un futuro inmediato. Hay que hacer dos referencias claves en este sentido, que han sido dos programas de investigación que impulsó la Fundación desde el año 2006. El primero es esa colección de estudios autonómicos. Había unos ejemplares a la entrada, muchos de vosotros conocéis, que tenemos disponibles a través de la página del Observatorio. Este programa de investigaciones fue el punto de arranque de todo. Fue el punto de arranque porque nos permitió un acercamiento muy básico, realmente, pero nos permitió visibilizar, yo creo que de una manera coordinada, cuál era la dimensión del pluralismo religioso en España. Es un proyecto inacabado, es un gran proyecto, yo creo, que vamos poco a poco cerrando, pero sí nos permitió partir de una visión global.
y de una visión global que no solo era una foto estática del momento actual, sino una visión histórica. O sea, nos permitió también ver y hacer ver a nuestra sociedad que el pluralismo religioso, evidentemente, es una realidad hoy mucho más evidente, pero que no es ni mucho menos algo nuevo, que en nuestra historia, que en nuestro pasado somos un país plural en términos religiosos. Yo creo que ese es uno de los valores de estos trabajos. También lo fue el crear una red de investigadores fieles, como digo, que a día de hoy continúan colaborando de manera muy estable y muy cercana con el observatorio. La segunda investigación que merece, que se encuentra en la base de todo esto, fue algo mucho más concreto ya, aplicado y buscando cuál era el contexto de la gestión municipal de la diversidad religiosa. Fue una investigación que desarrollamos en 24 municipios de 7 comunidades autónomas, y donde lanzamos una doble mirada en paralelo, tanto a la realidad de las comunidades religiosas como a la realidad que las administraciones, los gobiernos municipales de esas localidades estaban experimentando. ¿Cuáles eran esas necesidades, esas demandas? Intentamos ver dónde estaban los desajustes, los puntos de encuentro y de desencuentro, y esa fue, de alguna manera, la investigación que nos marcó la hoja de ruta que nos ha llevado hasta el día de hoy. O sea, por eso creo que merece la pena destacar estos dos trabajos. En estos dos trabajos ya he destacado el papel de los investigadores, pero quiero destacar igualmente el papel de las confesiones, tanto a través de las comunidades religiosas locales como de las federaciones de las diferentes confesiones, que en todo momento colaboraron para que estos trabajos pudiesen llevar a cabo. Quiero destacar el papel de las administraciones locales, por mostrar igualmente su disponibilidad en todo momento, y también el papel de la FEM. A mí me gusta mucho recordar, porque además hoy me he encontrado con personas que no veía desde hace mucho, una jornada que hubo en Córdoba en el año 2007, que yo creo que fue de alguna manera ese arranque de ir de la mano. La FEM yo creo que ha entendido desde el principio y ha apoyado y se ha querido sumar a este proyecto porque veía que la dimensión municipal era fundamental. En estos hitos que a mí me gusta marcar también está una reunión que tuvimos en Getafe, que yo creo que también muchos de los que estamos aquí participamos, donde tratamos de alguna manera de volcar a los ayuntamientos que habían participado en la investigación qué es lo que nosotros habíamos encontrado y dónde estaban esos retos de gestión que las administraciones municipales tenían que incorporar, asumir, afrontar, reflexionar, ver cómo poder afrontar si queríamos garantizar el ejercicio de la libertad religiosa en sus diferentes dimensiones. Fue una reunión en el año 2009 que también de alguna manera pues, nos marcó esos temas que bueno, pues a priori no piensas. A priori piensas en los grandes bloques, hablamos de lugares de culto, hablamos de cementerios, bueno, pues de cuestiones que son más evidentes, pero también no se puede olvidar que hay otros elementos mucho más básicos que tienen que ver con el reconocimiento institucional de la diversidad religiosa desde el propio nivel municipal, que tiene que ver con la propia capacidad o la propia estructura de la administración para poder canalizar las demandas que proceden de las comunidades religiosas, que tienen que ver con la forma de entender la participación de las comunidades religiosas en la vida municipal a los diferentes niveles, que tiene que ver con la interlocución. Desde nuestro punto de vista, eso es una base fundamental, que si no removemos, que si no trabajamos, que si no conseguimos entre todos ubicar donde corresponde, no es una cuestión de buen hacer, sino ubicar para poder tener una perspectiva clara de cuál es la dimensión pública del hecho religioso y, por tanto, cuál es la obligación que los poderes públicos tienen en este ámbito. Muy brevemente, en esas investigaciones, esto es lo que vimos. Vimos claramente que, más allá del marco normativo que tengamos, en muchas ocasiones existen serias dificultades para el ejercicio efectivo de los derechos, que tanto a nivel individual, pero sobre todo de manera colectiva, muchos grupos religiosos están afrontando esas dificultades. Y con este fin se crea el observatorio. También siendo muy conscientes de sus debilidades, de sus límites y de lo que puede suponer este instrumento en todo este proceso. Nuestra intención fue intentar suplir el déficit de herramientas
para que en aquellos casos en que se producían dificultades en la gestión, bien porque las demandas eran novedosas, bien por un desconocimiento normativo, bien porque no se disponían de criterios mínimos de cómo poder gestionar esa cuestión, eso poder solventarlo. O sea, con el observatorio nosotros lo que queríamos era, en primer lugar, intentar evitar conflictos posteriores y poder resolver aquellas diferencias o aquellas dificultades cuya base es de esta naturaleza. Bien, ¿cómo lo hicimos? Pues con una estructura lo más simple posible, lo más simple que podíamos. Necesitábamos un instrumento capaz de difundir de manera muy amplia esta información, estas herramientas, y de la manera menos costosa, por supuesto. Por tanto, la forma más asequible de hacerlo era un portal web a través del que poder hacer llegar toda esta información. Muchos de vosotros conocéis el portal del observatorio, por lo que voy a hacer un breve recorrido para aquellos que no lo conozcan. La dimensión municipal es fundamental, ya lo he dicho en varias ocasiones, y nosotros lo tuvimos claro desde el momento, no la única, también lo tenemos claro, pero queríamos empezar apostando por intentar trabajar a este nivel. Y lo que hicimos fue organizar una serie de recursos muy básicos que tenían que ver con información mínima, cuantitativa, cualitativa sobre los grupos religiosos, que tendría que ver con orientaciones a los diferentes temas que veíamos que de alguna manera son los que se estaban repitiendo en todos los escenarios, con una normativa de acceso fácil, todo el mundo, la norma está, pero muchas veces la persona que se tiene que encargar de resolver uno de estos asuntos, queríamos que con un clic pudiese tener esa norma y que esa no fuese la excusa para no llevar a cabo una acción, y queríamos buscar y difundir buenas prácticas. Evidentemente estamos en un terreno donde lo de la buena práctica todavía es complicado de identificar, porque no hay mucha práctica, mucha buena práctica y mucha experiencia en la mayor parte de los territorios. Pero sí queríamos rescatar aquellos casos especialmente destacables y darles una mayor proyección, para que nos sirviesen de referencia para que otros ayuntamientos pudiesen acceder a esos modelos, incluso proporcionándoles la persona de contacto para poder avanzar en este terreno. Y ese es el esquema que nosotros planteábamos a los municipios en esa entrada que llamamos gestión municipal en el observatorio. Nosotros les poníamos a su disposición un directorio de lugares de culto. Básico consideramos en este momento para acercarnos a conocer mínimamente la dimensión de la diversidad religiosa que tienes en tu territorio. Como tengo poco tiempo, no me voy a detener demasiado en cada una de las entradas, pero es un buscador que ustedes les permiten buscar a nivel municipal. Intentamos tener recogidos tanto todos los registros que están en el registro del Ministerio de Justicia, como aquellas comunidades religiosas que han querido estar y nos han dado la autorización pertinente para poder incorporarlos. Tras ese conocimiento básico sobre el aspecto más cuantitativo de la diversidad religiosa, nosotros queríamos proporcionar una información mínima sobre los diferentes grupos. Para eso disponemos de un diccionario y de una estructura que me parece especialmente interesante, donde de manera simple, pues para favorecer en alguna medida una mejor interlocución, presentábamos la estructura institucional de las diferentes confesiones religiosas. El primer trabajo que hicimos para dar en relación a los criterios, a las orientaciones, fue un manual de gestión municipal, porque consideramos que, más allá de una temática concreta que suele preocupar cuando en un municipio salta un conflicto y no antes, los gobiernos municipales debían tener una perspectiva global
de qué es esto de la gestión municipal de la diversidad religiosa, con unos contenidos mínimos sobre la normativa en relación a la libertad religiosa, pero también con una reflexión sobre todos aquellos servicios prestados por los ayuntamientos y en qué medida puede estar o no implicada la libertad religiosa y podemos estar vulnerando o no el ejercicio de los diferentes derechos. Pero este manual no era suficiente, como decíamos, sino que necesitábamos trabajar cada uno de los aspectos concretos. Todo esto, sí que quiero destacarlo, el hecho de que esto sea una página web, de que nada esté en papel, salvo un número limitado de manuales, lo que nos permite es estar continuamente revisando. Nada de esto es definitivo. Hoy es esto y nuestra obligación será trabajar y seguir trabajando en cada uno de los temas para poder ir generando mejores herramientas. Para cada uno de los temas, como decía, empezamos a trabajar una guía específica. Quiero ponerles... ¿Dónde tengo? Bueno, les pongo esta, por ejemplo, que es la última, que tiene que ver con la gestión de la libertad religiosa en relación al espacio público. Empezamos a trabajar cada uno de estos temas y lo que queríamos era acompañar a cada uno de estos temas de la normativa específica que afecta y relacionada con esta temática y las buenas prácticas que nosotros destacamos en cada uno de estos ámbitos. No vamos a detenernos en cada una, simplemente les muestro para que vean, se hagan una idea, por ejemplo, el acceso a la normativa. Como les decía, nuestra intención es facilitar al máximo que con un clic tengamos todo disponible y así hemos ido avanzando en los diferentes temas. Lo que yo les he mostrado es la vía, la entrada que nosotros organizamos para los gobiernos municipales. No es la única. Les decíamos que no es una cuestión solo de gestión municipal, evidentemente. El resto de instituciones públicas también tienen unas obligaciones y unas necesidades en este ámbito. Hasta el momento nosotros hemos trabajado en el ámbito sanitario, del mismo modo, realizando una guía y bueno, pues, generando todos los recursos necesarios o que hemos podido conectar a esta guía. Y ahora mismo estamos trabajando en otras instituciones como son instituciones penitenciarias, Fuerzas Armadas y una que nosotros creemos especialmente relevante, por lo que este año es uno de nuestros objetivos fundamentales, que es el ámbito educativo. Además de una guía que no es suficiente, estamos desarrollando algo que ya empezó la Fundación hace un tiempo, y es hacer una serie de recursos pedagógicos específicos orientados a los docentes para su uso en el aula. En este sentido, por supuesto, la colaboración con las confesiones, de nuevo, va a ser fundamental. Y esta apuesta por la educación la queremos reforzar con otra iniciativa más, puesta en marcha también este año con un programa piloto, que es la formación del personal docente en estos temas. Necesitamos hablar de libertad religiosa en las aulas, necesitamos generar un respeto hacia la diversidad, también en términos religiosos, entre nuestros niños, porque si no nos estamos tirando piedras, estamos perdiendo una oportunidad, estamos avanzando en una dirección mientras las nuevas generaciones no estamos fomentando ese respeto y ese trabajo necesario. Más allá de estas entradas muy dirigidas a las administraciones públicas, como les digo, y ordenada, con una información ordenada de manera sistemática, el observatorio pone a disposición de sus usuarios diferentes recursos. Ustedes pueden acceder, pero me quiero detener en uno, y es el banco de encuestas. Un poco también por lo que se ha tratado en esta mesa. Nosotros, el observatorio, ha hecho dos encuestas en estos años, que pueden acceder a ellas entrando a través de esta sección en el apartado
que pone encuestas del observatorio. Son unas encuestas muy aplicadas a nuestra realidad de la gestión cotidiana, donde preguntamos sobre la actitud de la sociedad ante la apertura de lugares de culto, adaptación de cementerios, la habilitación de un espacio multiconfesional en una institución, en un establecimiento público, etcétera. Pero más allá de estas encuestas, el observatorio lo que quiere es, de alguna manera, volver a hacer ese trabajo de recolección que volcar a las administraciones, a la sociedad en general, a las confesiones y a todos los usuarios del portal. Y lo que hacemos es incluir en este banco todas las encuestas nacionales e internacionales, siempre que de alguna manera toquen la realidad española, que abordan la cuestión religiosa, aunque sea a través de una pregunta, y en cualquiera de los ámbitos que pueda estar afectada. Sistematizamos esta información y la incluimos en el banco de encuestas. Las búsquedas las pueden hacer o por tema, o por año, por institución, por título de la encuesta. Pueden hacer una búsqueda por todos estos ámbitos. Importante, en lo que estamos trabajando ahora no solo queremos juntar en un cajón todas estas encuestas, sino que ahora queremos analizar tema a tema cuál es nuestra opinión pública en relación a cada uno de ellos. ¿Qué pasa con la apertura de lugares de culto? Vamos a ver, en todas las encuestas que se ha incorporado esta pregunta, hagamos un balance de cuál es la situación. Y esto mismo estará volcado para las instituciones públicas, tanto a nivel municipal como a nivel de los otros establecimientos públicos en los recursos específicos. Me gustaría, porque creo que ya voy ajustada, Fernando, me gustaría terminar simplemente destacando, yo no sé si es éxito o no éxito, me da igual, el caso es que esto sea útil. Yo creo que lo que nos tiene que importar es que esto se convierta en una herramienta que empiece a ser utilizada por quien la tiene que utilizar. El hecho de que hoy también esté entre el público un número importante de representantes de gobiernos municipales y no solo, también de otras administraciones públicas, también lo considero importante porque pues muestra que al menos es un tema que importa. Simplemente un dato, actualmente estamos recibiendo una media de 5.000 usuarios únicos al mes y en torno a las 80 consultas de asistencia técnica. Más el observatorio, más allá de ser un portal web con recursos, está prestando por necesidad, por demanda, que nos está llegando una asistencia técnica telefónica y a través de correo electrónico. Como les digo, estamos en torno a las 80 consultas al mes y en su mayor parte proceden de administraciones públicas. Estamos en consultas, en la mayor parte de los casos, muy básicas, de empezar a comprender, a ubicar el tema. Queremos crear un foro de participación para las confesiones. ¿Qué experiencia conocéis? Dadnos un contacto. ¿Qué comunidades hay en mi territorio? Cuestiones muy básicas, pero sí hay una demanda de esa asistencia a la que desde el observatorio estamos respondiendo y pretendemos mejorar en nuestra respuesta, siempre en coordinación con el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones y de la Dirección General, y, por supuesto, también en colaboración con las confesiones y con la FEM. Y otro dato, este sí que el último, importante, en 2014 vamos a poner en marcha igualmente un programa de formación dirigido a los gobiernos municipales y otras administraciones, pero siempre a solicitud. Nos han llegado solicitudes ya concretas de equipos de gobierno que nos plantean una formación específica para poder trabajar en su territorio desde el observatorio, con los medios que disponemos y las personas que disponemos, pero vamos a intentar responder a esa demanda y además incentivar más demandas. Creo que también nuestra obligación, además de hacer visible que la diversidad religiosa es una realidad, que el ejercicio de la libertad religiosa es un derecho fundamental, etcétera. Nuestra obligación es trabajar para que desde las diferentes administraciones se ponga este tema, se incorpore en la agenda y avancemos en el mejor camino posible.
Y yo creo que de momento quedo a vuestra disposición, tanto ahora que no sé si hay tiempo, como el resto de las 2 jornadas que vamos a estar aquí reunidos. Y solamente agradecer a las traductoras, que además lo hacéis fenomenal, porque es muy difícil y para los que no hablamos inglés, yo creo que es una traducción estupenda la que están haciendo. Gracias. Muchas gracias, Puerto. Y permitidme una cosa, yo cuando hablamos de este proyecto del observatorio, no puedo por menos que reconocer el papel que han jugado desde el principio tanto José María Contreras como José Manuel López en la dirección de la Fundación. Para mí está muy ligado a ellos el desarrollo y que hoy podamos tener realizado este proyecto, o en marcha, no realizado, perdón, en marcha este proyecto. Muchas gracias. Terminamos porque nos quedan 5 minutos para el inicio de la otra mesa, que también promete ser muy interesante, sobre ya la gestión en municipios, distintas prácticas de gestión en distintos municipios internacionales. Así tenemos 5 minutos para hacer un pequeño descanso y poder empezar la siguiente. Muchas gracias.